Nu immoo addumatti iyyuu ijoollee Oromiyaa jiran keessaa baanee kan nuyi baane moodelii ta'uudhaaf waan tokkoof iyyuu garba ta'uu hin qabnu. Yoo Waaqayyo jedhee qarooma kuushiin Oromoo kan jechiis infinadhee yaada. Wanti barbaadu celebrity ta'uu barbaadu akka barataa gobozitti beekamuu barbaadu akka fiizistiitti beekamuu barbaada. Karaa hundumaatiin caalee argamuu qabna. Nuyi durumaa warra caaloodha. Teknooloojii duwwaa tun ta'ee wanta halleeyyuu ofii produusing gootu taanaan ati consumer taanaan garba taataan. Eenyummaa keenya immoo akka agarsiifnutti cimaatti hojjedhaan jedha. Raajii Ashannaafii Mamadoo. Maqaan isaa Raajii Ashannaafii jedhama. Hojiin isaas akkuma maqaa isaa Raajii ta'ee ijoo dubbii ta'uu itti fufeera. Waggoota 4 darban kana maqaan isaa yeroo adda addaatti ka'aa kan ture yommuu ta'u, dhaloota har'aa egereef abdatamu nama eenyummaa sabaa fi alaabaa biyyaa baatee addunyaa irratti ol kaasaa jirudha. Gara fuulduraatti biyya raajii daawwannaa jedhanii lammiileen biyya alaa fi kanneen ogummaa isaarra deeman hiriiranii gara Oromiyaa yommuu dhufan mul'ata. Raajiin gaafa raajii hojjechuu eegalu guddummaa fi qarooma uummata isaa fakkeenya godhatee waan ka'eef akkuma uummanni isaa yookiin sabni isaa waggoota dheeraa dura waan haaraa fi dinqisiisaa hojjetee lafa kaa'e, raajiinis waan haaraa fi waan guddaa hojjechuuf nama imalarra jirudha. Raajii Ashannaafiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kennameen qabxii olaanaa akka biyyaatti lammaffaa ta'ee 647 galmeessisee Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barnoota eegale. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamiitti dhalatee guddate. Qormaata kutaa 8ffaa qabxii olaanaa waan fideef carraa barnootaa mana barumsaa bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa argachuudhaan gara Adaamaa deemee kutaa 9 hanga 12 mana barnootaa bultii kanatti xumure. Qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaas gosa barnootaa hunda fiduudhaan milkaa'eera. Applied Fiiziksiidhaan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti barnoota isaa xumuree qabxii olaanaa fi seenaa yuunivarsiitichaa keessatti kan jalqabaa ta'e gosa barnootaa 60 HRG fiduudhaan eebbifame. Abjuun isaa theoretical physicist ta'ee quantum field theory irratti hojjechuu ture. Keessumaa hiibboowwan fiiziksii jaarraa kanaa kan furmaata barbaadan keessaa Young Mills Mass Gap kan jedhamu irratti hojjechuu barbaada. Wanta fedhu kana gochuu akka danda'uuf Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti muummee barnootaa Applied Fiiziksii galuun barbaachisaa waan ta'eef fedha isaatiin muummee barnootaa kanatti makame. Akkuma barattoonni qaxaleen hedduun hawwan, raajiinis Dooktara fayyaa ta'uu hawwa ture. Itoophiyaa keessatti bakki barattoota baay'ee qaxalee ta'aniif madaaluu fi ittiin baratanii kabajamanii jiraachuu danda'an bakka sana waan ta'eef barataa qaxaleen sanuma hawwa ture. Hanga kutaa 10 gahuutti raajiinis Dooktara fayyaan ta'aa jedhee yaada ture. Booda garuu dandeettiin isaa fi abjuun keessatti uumamaa dhufe yaada isaa kana jijjiirsise. Raajiinis sababuma hawaasa biratti kabajaa guddaa qabuuf Dooktara fayyaa ta'uu hawwe. Kutaa 11ffaa barnoota keemistirii keessatti waa'ee quantum fiiziksii yommuu baratan dandeettiin isaa bakka sana ta'uu fi ergasii booda gara fuulduraatti maal akka ta'uu fi wanta danda'u wayita yaadu quantum fiiziksii akka isaaf ta'uu hubate. Barnoota herregaa hunda caalaa jaallata. Gosa qorannoowwan Galiiliyoo fi Anastaayin faan hojjetanis hedduu jaallata ture. Yeroo hunda wanti hin danda'amne akka hin jirree fi kan hin danda'amne fakkaatu sun rakkoo yeroo qofa akka ta'e yaada. Biyya kana keessatti gabaa fiiziksiin qabu keessumaa kan fiiziksii teorii irratti gabaa jiru ilaalanii maatii fi barsiisonni isaa gosa barnootaa kana akka seenu hin fedhan ture. Harmeen isaa kan abbaa malee qofaa ishee isa guddiftee fi baay'ee isa gargaartu kan innis baay'ee jaallatullee akka ilmi ishee Dooktara fayyaa ta'uu barbaadde ture. Garuu boodarra yaada isaa yommuu inni ibsuuf hubattee isa deeggarte. Waan ta'uu barbaadu akka ta'uu ni amana. Digirii tokkoffaa fiiziksiidhaan xumuree itti fufees maastersii argatee yuunivarsiitii keessatti barsiisummaatiin cinaatti qorannoo hojjechuu barbaada ture. Yaada isaa kanatti dabalamee fi garuu har'a umurii xiqqaa kanaan kaadhimamaa PhD ta'eera. Yaada hawwii isaa milkeessuuf yuunivarsiitii keessatti wantoota danqaa ta'uu danda'an jedhee yaadu hunda injifatee araada adda addaa fi fedhii dargaggummaarraa ofitti isee milkaa'uuf qophaa'ee ofis amansiisee akkuma jedhee itti milkaa'ee ajab nama jechisiise. Raajiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti gosa barnootaa 2 herregaa fi fiiziksii wal duukaa baratee qabxii olaanaa fiduudhaan digirii 2 badhaasa addaa gonfateera. Sana booda barnoota iskoolaarii argatee biyya Xaaliyaanii dhaabbata barnootaa International Center for Theoretical Physics ICTP jedhamutti High Energy Cosmology and Anthroparticle Physics baratee Postgraduate Diploma Program xumuree gara Yuunivarsiitii MIT deeme.
MIT'n ammoo PhD kennee fi yeroo ammaa kana PhD isaa waggaa 2 barateera. Raajiin barnoota isaa kana yoo xumure gara biyyaatti deebi'ee tajaajiluu barbaada. Barnoota alatti baratee gara Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Adaamaatti fidee barsiisuu fi dipaartimentii banee hojjechuu, qorannoo hojjechuu akka barbaadu, ogummaa kanaan mana barumsaa isaa 9 hanga 12tti keessatti barate kan gara fuulduraatti Yuunivarsiitii ta'a jedhamee yaadamu mana barumsaa Waldaa Misooma Oromiyaa Bultii Addaa keessattis tajaajiluu akka barbaaduu fi haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitii Dambidoolloos tajaajiluu akka fedhu hima. Raajiin umurii xiqqaa kanatti kaadhimamaa PhD ta'uunsaa sanuu fiiziksiidhaan sanuu tiyoorootikal fiiziksiidhaan nama Afrikaa jalqabaa ta'uunsaa raajii ta'uun akkuma jirutti ta'e sabboonummaan isaa guddummaa saba isaa qabatee socho'uun isaa ajab nama jechisiisa. Hangafummaa qarooma kuush dursummaa sirni gadaa bulchiinsa siyaasaa addunyaa irratti qabuu fi guddina saba Oromoo eeruudhaan akkuma eenyummaa keenyaa akkuma sirna gadaa kalagnee bulchiinsa addunyaa dursinuu fi qarooma addunyaaf bu'uura taanee har'as dursummaa keenya mirkaneessuu qabnaa jedhee yaaduudhaan dursummaa qabatee itti fufaa jira. Gara fuulduraatti kan ta'uu barbaadu quantum physicistidha. Fiiziksiin barachuu barbaada. Achumaan dhaamsan dhaamuu barbaadu uummata Oromoo hundumaaf jechuudha. Nuyi gadaa siistemii qabna kan dimokiraasii addunyaa kana dursu. Kalaandarii qabna, poolitiksiin keenya ariifidha, ikoonomiksiin hundumtuu ariifidha. Kun kan hojjetame dhaloota kiristoosiin dura gara waggaa 4,000 duraati. Warri yeroo sana hojjete Oromoodha, Kuushii. Ammas kan jiru Oromoodha, Kuushii. Waggaa amma kana gidduu jira. Yoo Waaqayyo jedhee qarooma Kuushiin Oromoo kan jechisu infinnadhee yaada. Karaa hundumaatiin caalee argamuu qabna. Nuyi durumaa warra caaluudha. Kanaafuu gara fuulduraattis caaluu qabnan jedha. Inni caalu maayindiseetiidha sababii ta'eef yaada kana of keessaa qabaannaan sababii nuyi milkoofneef hin jiru. Eenyummaa keenya immoo akka agarsiifnutti cimaatti hojjedhaan jedha. Haasaa tibba kana miidiyaa hawaasaa irra deemaa jiru irratti akkuma mul'ate uffata aadaa Oromoo uffachuudhaan haasaa yommuu taasisu mul'ateera. Qaroo ola deemaan kun nama eenyummaa isaatti boonuu, seenaa isaatti kan boonuu fi guddummaa Oromoon seenaadhaan qabu galtee godhatee kan socho'u ta'uu isaa mul'isa. Waa'ee Raajii Ashannaafii kana gara fuulduraatti waan raajii dhaga'uuf teenya. I was born and raised in a very small town called Gdami. It's about 700 kilometers from the capital. It's in the westmost of Oromia region of Ethiopia. The condition I grew up in were very far from ideal. We didn't have enough books beyond the standard classroom textbooks. We didn't have even a table to write on in our classrooms. There is a little promotion of fundamental sciences. After I came to MIT and talking with many students, I realized that students from more developed countries are introduced to physics and the fundamental sciences from early on. Like even in their primary and high school years, they knew what they want to do, even the particular research area they want to do. That was not the case for me. I didn't have that experience. I didn't even have a computer until I joined the university in Ethiopia. There were no books on popular science or physics, and on top of that, there's a lot of pushbacks against people who want to pursue those fundamental sciences, those sciences for which you cannot see the result immediately. But growing up, I liked mathematics and solving equations, but it was only in my last year of high school that I heard about quantum mechanics, and then I fell in love with it. Professor Halde was talking about atomic models. It was actually about the quantum mechanical model of atoms, and we learned about beta particles, which first showed that most of the atom is empty. Then it was like this: beta particles are emitted by nucleus. So there are neutrons and protons, and beta particles are emitted. But beta particles are negatively charged, and nucleus is positively charged. So I asked my teacher, how come negatively charged particle come from inside of the positively charged particle? And my teacher told me that neutrons and protons are not really fundamental. They're substructure. If you could zoom out and look inside there, there are actually some other things. Then I started asking those questions. What's really fundamental? I still don't know. I'm asking that question. That's my research area. And there were no universities in Ethiopia that offer a course in theoretical physics, so I had to join applied physics. That also added to one of the inconveniences I had. But fortunately, even within the applied physics, one of my professors had been to ICTP to attend a conference.
And when I told him that I'm interested in theoretical physics, he told me that I should look out for ICTP. So since my second year in university, I was preparing to come to ICTP. Then I finally came to ICTP and experienced what the Honorable Minister experienced. It was like stepping into a new world. In Ethiopia, I didn't have friends to share my passion of physics with. Then I came to ICTP. My friend Isaa from Peru, like we wait until we leave the classroom because we were excited about the very topic we learned it to discuss with each other. It was amazing. And it was very intensive. It was not simple. And my background was not strong. Even for students whose background was relatively strong, it was very difficult. It was very scary. But what got me through is, and what I appreciated about ICTP the most is that the people there truly believed in us and what they were doing. So it was not like they were having pity on us or showing compassion to people with no good background. So they believed in us. They were not, they were preparing us to be the next generation of scientists. They did not see it as a philanthropy or, I don't know words to explain that, but they really believed in us. So for example, I did my diploma thesis with Professor Atish here. So he told me like you should do this holographic entanglement entropy. You look at CFT on the side and gravity on that side. Then I told him, but I don't know CFT. How can I learn? Go read it. I read and I did it. And by the end of the way, before I say this, there was a T-shirt, one of the souvenirs of ICTP. There's a Lagrangian of standard model, all the physics we know, the universe as we know it now. So I saw it, but I did not want to buy as the first time I joined because I want to understand everything. Then I did 8 courses in 8 months, and by the end of the second course of standard model, I could do computation with every single term in the formula. Then, when we first joined, they recommended us that we go to colloquium, listen to the seminaries, but at first it was very daunting because it feels like not even language. It was something else. Then by the end of my program, I could talk to the speakers, ask questions, meaningfully contribute. My diploma thesis was on holographic entanglement entropy. One of the biggest discoveries of 21st century in energy physics is the fact that Professor Greg Gabaders was saying about the late Jim Simons, that quantum entanglement entropy knows a lot. Like it's the first clue we had to understanding the very fabrics of the cosmos itself, of the space and time itself. So I worked on that. I really understood it. So I'm very happy. The scientists at IP are engaged in cutting-edge research, and another incredible aspect was that the sheer number of scientific programs organized at ICTP. Through this, I had the chance of meeting most of my academic heroes, Professor David Gross, Eddie Witten, Ashok Sen, many Nobel laureates. And finally, to get back to international collaboration, what I said, Professor Haldin already said is the thing that resonated deeply with me. Also because whenever you walk into ICTP's building, I was there for 365 days. So every single time I walk into ICTP building, the quote I see is this: scientific thought and its creation is the most common and shared heritage of mankind. So it's deeply ingrained in me. Fundamental science is a universal language, as many of the speakers were stressing already. And more important is that science is not a zero-sum game. No one should be left behind. We also need as many people as possible pushing the frontier of our knowledge forward. The fundamental sciences are now so advanced and hyper-specialized that it's virtually impossible to make progress by confining research to specific geographical areas. For example, I'm now based at MIT in the US, but my professor is Peruvian. I'm working with him. My first paper was with a student who is from Turkey. And my next project is going to be with a scientist from India. So we cannot really do physics now, as used to be the case within a confined area. We need global cooperation and the inclusion of as many voices and talents as we can bring to the table. Those talents could well be those that we did not know we needed. And I'm grateful to have been given the opportunity to be one of those contributing to that frontier. There is still, as we all agree, a lot to do. For example, I am the only black student and one of the only 2 African students doing PhD in physics at MIT.
So I shared my highlights of my journey also from my background because I believe this is a typical situation of a student growing in developing countries, more specifically in Africa. And I truly believe there are millions of untapped talents around the world just waiting to be discovered. Thank you very much. I'm very grateful. God bless you. Waggaa jalqabaa Italiin deemee dhaabbata International Center for Theoretical Physics ICTP jedhamutti postgraduate diploma programmii waan jedhamu akka equivalent master's degree ti garuu dhaabbata barumsaa sababiin taaneef certificate manu kennu achitti high energy cosmology and astroparticle physics baradhee waggaa tokkoof koorsiidhaa fi dhumarratti teessii barreessuu qaba. Holographic entanglement entropy waan jedhamu irratti barreesse teessii koo MIT deemee MIT immoo university PhD naa kenneedha. PhD koo jalqabee waggaa tokko baradheen jira. Waggaa 4 ta'a jechuudha yoo waaqayyo jedhe. Amma Ameerikaa jirta jechuudha. Ayya Ameerikaa state Massachusetts MIT ni argama. Dhugaan beeku boarding schoolitti nama baratee dhufee waan quunname natti fakkaatu amma ammaatti. Garuu umurii sanatti boarding school deemuun koo baay'ee na fayyadeeraan. Odaanii kan baay'ee namatti tolu sensii individualismii wayii sii kenna. Ofii keetii waan lakkatti maanejii gootuun. Yeroo wal fakkaataatti immoo akkatti warra kaanii wajjin maatii taatu godhaan. Enforcedii ta'a wanti jira. Gaafuma dhannu maatii irraa farramanii nu fuudhu, maatiin farramu amma farramee deebi'ee nu fuudhutti isaanidha maatiin keenya jiran nutti immoo. Fakkeenyaaf wanti sirriitti yaadadhu ayyaana fa'aa fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa keessaa utuun fira qabaadhe dhaqee isaanii wajjin hin baasu. Maatiin kee asii warri fagootti galan warra si maatiin qabnu seensiin sun nu keessatti guddachaa dhufe seensiin maatummaa jira. At the same time akka nu independent taanus baay'ee taayimii keenya fi maanejii godhannaa gaafa qayyabannu fakkeenyaaf yeroo university deemu hiriyoota baay'ee gaggaariin qabaa wajjin qayyabannaa odaatti garuu wajjin pilaanii gochuun baay'een jiru. Wanti nu hojjechuu barbaade nan hojjedhaan namni biraa wajjin pilaanii goone yoo ni dhiisan dhiisu waan hojjedhuun. Isa fa'aa waan akkasii fa'aa odaatti fudhadhee inni immoo garmalee na fayyadeen ergan biyya laa deemee Italiin deemee dhaabbatiin keessattuu internationalidha. Afaan duwwaan rakkisa katamaa keessatti kanarraa kanaaf culturein isaanii suni achi boarding schoolitti waama na keessatti instillii ta'edha na keessatti. High school isaanii ilaalle garuu sadarkaa universitytti completely adda jechuu nan danda'an. Utuu waan illee achi as fedhee natti tola akka jirutti jechuudha. Inni ICTPtti deemee baradhe biyyoota guddataa jiran duwwaa irraa fudhatu barattoota. Kanaafidha kan inni iyyuu dhaqe. MIT kallattiidhaan deemuu nan danda'an ture waggaa tokko fudhadheen isa dhaqeen akka isaan na qopheessaniif jechuudha. Digriin koo asii gaariitti yoon beera ta'e iyyuu digriin keenya baay'ee kan isaanirraa fagoo sababii ta'eef jechuudha. Culture achitti kan jaalladhe kan Ethiopia keessa hin jirre sadarkaa university jechuudha high schoolitti gaariin baradheera sababiin ta'eef. Profeesarii duwwaatu barsiisaa nama specializii godhu. Itti gaafatamummaa isaanii barsiisuu duwwaa miti. Researchii hojjetu beekumsaa haaraadha. Kanaaf jedhanii yeroo hundaa sammuu isaanii banaadhaan barataan gaafa gaaffii gaafatu kallattii adda addaatiin ilaalu barataa tuffachuun hin jiru asii gadi ilaaluun hin jiru. Ariifitti sababii kaffalamuuf natti fakkaataa yeroo hundaa waan hojjetan gammadanii hojjetu. Isa baay'een jaalladheen profeesariin classical fakkeenyaaf profeesariin koo advisory koo ta'e kan PhD advising na godhu waggaa 5 dhufanii fi quantum mechanics course jedhamu 3tu jira. Isa waggaa 8 barsiiseera. Lecture notes walitti qabee kitaaba fuula 900 olii kitaaba barreesseera. Amma iyyuu garuu guyyaa tokko miitingii keenya sababii naan qaqqabamneef ganama wal arguu naan raajin irraanfattee kilaasiin qaba qophaa'uun qabaa naan jedhee amma kana barattoota isaanii value godhu. Isa irratti barataan PhD an fakkeenyaafan waaqa fagalatu fellowshipiin qaba dirqama hojjechuun qabu garuu waggaa 4-5 irratti kan ta'u teaching assistant ta'a. Koorsii natti kennaniin barsiisu sababii muuxannoo hin qabneef garuu barsiisicha duukaan deemaa taa'een dhaggeeffadhaa sababii gaaffii ijoollee deebisuu yaalaa qormaata ramuu taaskoota akkasii barataatu hojjetan. Waa'ee kilaasitti barsiisuu keessaan mentariin jiru. Isaan inni kan natti hime mentariin koo suni profeesarii kan biraatu jira ijoollee. Profeesarii ta'ee kan qaxaramee jiru jechuudha. Gaafa inni kilaasii galee barsiisuu ingorsaan inni siiniyeeriin. Barsiisuu irratti garmalee kabaju kaalcharii sanatu nas fidee baay'ee manatti tola. Yaadaan baay'ee wal deeggaraa namoota 5-6 tokko sirriitti abdeetii wal goonaa. Xiqqoosee waan rakkoo ta'etu gaariitti haayiskoolii barannee saboota gaafa yuunivarsiitii gallu badaa miti. Waggaa 4 jechuun xinnoo miti gaa. Amma gaafa baradhanii ijoollee wajjin baradhuun isaan baratan duwwaatu hin ta'in sanniin baratin darbes barachaa jira sababii ta'eef al tokko jireenyi nu balleessa. Kanarraa kan hafe garuu Marsiimoy Joorjiyaa teekiin jira obsaa ayyaanaa gara keenya dhufee amma Dubaayin ture caalaan yuunivarsiitii kaayistiin jira gara keenya dhufuuf jedha. Naabee amma gara Turkii deemee software engineeringii quba wal qabna. Barumsa ammatti PhD isa barachaa jirtu maal jedhama? Programmiin itti galmaa'ee jiru
Centerii tokko jira, Center for Theoretical Physicsidhaan. Wanti naasoo numtu Theoretical Physics keessa jira. Achi keessa Nuclear and Particle Theory jedhama. Wanti irratti specialize godhu title thesis kooti yeroo man barreessu murtaa'aa garuu Area String Field Theory waan jedhamu keessa jira. Erga biyyaadhaa deemtee waan garaagaraa argite ejjennoo kee jijjiirte moo akkuma sana? An jijjiirre garuu time frame isaa jijjiireeraan. Realistikii jechuun amma jireenya keessatti jireenya namni jijjiiraa deemaan. Amma yaada miti barumsa kan inni salphatu baay'ee jechuun qaban. Jaalachaan jira waaqaaf galatu wanti numtu gaariidha garuu ammin slaakaroori koo fiiziksiin baradhaa fiiziksii duwwaatu hin ta'in akka education policy pedagogy waan akkasii ammatu fakkeenyaaf departmentii structure godhanii natti kennanii maaliin godha isa jedhu irratti tureen amma garuu sa'aatiin koo garri caalu isarratti hin dhumne fiiziksichuma irratti dhumaa ture isa amma paaziin jiru PhD hin fixaan sababni PhD kana gaafan fixu gaaffii mataa kootii gaafachuu hin danda'u baay'ee fiiziksii keessatti jechuudha ganaa intuitionii fudhachuun qaba amma kan gaayidii na godhu profeesarii kooti gaaffii kan naaf kennu steepii jiru kan nataa agarsiisu profeesarii kooti sababni PhD gaafatan postdoctoral position hin jiran yeroo sanatti responsibilitiin guutummaatti natti hin kennamu garuu independentiidhaan gaaffii mataa kootiin gaafadhaa researchii mataa kootiin deebisaan waggaa 2-3 jechuudha isa booddee independentii ta'e kan profeesarii ta'uu jalqabu jechuudha sababni gaafan independentii sana keessa deemuu jalqabu isa booddee biyyattis deebi'uun jalqabaa jechuudha kan biraan immoo waan tokko ammayyuu yaada sadarkaa yaadaatti baay'inaan yaada haasa'uun gaarii miti jedhu garuu amma yoon MIT jiru MIT'n baay'ee beekamaadha profeesariin koo Bartanzuu beekamaadha namni gaafa researchii hojjetu kan inni dubbisuu fi sababii raajiin barreesseeftuu hin ta'in sababiin MIT jiruuf sababiin Bartanzuu wajjin hojjedheefidha yeroo booda garuu yoo waaqayyoon gargaaree waan gaarii hojjechaa tuufee maqaan koo MIT biras haa ta'u Bartanzuu bira ta'uu dhiisu namni dubbisuu jalqabaan reputationii sanaa jechuudha isas developii gochuudhaaf affiliationii koo yuunivarsiitii biyya alaatii wajjin hambisuun qaba. Inni garuu akkan hin dhufne danda'u gaarummaan isaa. Dursaan waan tokko yeroo erganii eebbifamee kutaa 12 as ka'ee miidiyaa irratti baay'inni addaa erganii eebbifamee akkas namoonni baay'inni gootaa akkas milkoofteettaa jedhu garuu miti nama ibsuun yaala garuu namoonni hin hubatan ani mammaatti waan tokko iyyuu hin goone jechuun barachaan jira qormaata fakkeenyaaf amma kutaa 7-8 darbuun progresii gochuudha malee milkaa'uu miti mini ganaan gaan gootan jedhamu jechuudha dhaqaan jiraan lafa lolaa sana. Gootota warri ta'an warra ijaaranii agarsiisan akka babbaaduu lafaatiin isaan lafa kaa'aniiru ija isaa argaa jiru nuyi ganaadha isa kanaaf isaaniin galateeffachuun barbaada sirriitti ofii kootiis odaatti maaltu irratti isa jedhuu fi kanatu irratti jechuu hin danda'uun risoorsii biyyi keenya qabduun amma ga'u hojjechaa jiru sababii ta'eefi jechuudha. Wanti garuutu kana caalaatti ufee jedhu namooti akka koala ba'an kana caalaa baay'achuu qabu jedhee yaada. Sagalee keenya 12tti baay'ee akka gaariitti barannaa isa booddee bakka lafumatti deebi'uu ta'an. Inni baay'ee na gaddisiisa. Isarrattis amma obbo Baadulaati wajjinis obbo Dajanee wajjinis barattoota keenya ala jiranii namoota Oromoo yuunivarsiitii irra jiranii wajjin kana booddee sirriitti naasofnaa isa kana caalaa akka qoba qobaatti yookiin bukkee taasisuu caalaa jennee walii galleerraa isa dhaqanii yaadu. Inni karoora gara fuulduraa immoo akkuma sila jireedhaan sirriitti raawwadhee gaafa deebi'u duwwaatu hin ta'in isaa asittis wanti barbaadu celebritii ta'uu barbaadu akka barataa gobozitti beekamuu barbaadu akka fiizistiitti beekamuu barbaada kan sirriitti odaa gargaaruu barbaadu specifically fiiziksiidhaanidhaan yoo waaqayyo jedhee. Yeroo hundumaa kan hin gorsu addatti immoo kun gorsa salphaadhaan ijoollee odaatiif waan manni barumsaaf barsiisaan keessan jedhan dhagaa kun baay'ee salphaadha bakka. Jechuun akka keessa darbinee argineerraa ijoollee baay'een nawwisa eebitee haala inni irra jiru achirra ga'uudhaaf isa beezikiidha jedhee yaadan yeroo hundaa isaanii fedhanii achi jiru akka maatiitti eegu isa kanadha kan hin gorsu lammaffaa immoo sila waa'ee sooshaal miidiyaa kaastee turte seenaa Itoophiyaatti gaafa deebi'u waa'een tiktookii baay'ee na gaddisiisan teknooloojii duwwaatu hin ta'e wanta halleeyyuu ofii produusiin gootu taanaan ati konsuumeridha taanaan garba taataan nu immoo akkasitiin barachaa hin jiru waan hundumaati fakkeenyaaf caalaan hiriyaan koo kaayistitti aerospace engineeringii barachaa jiran injiineriidha Boeingin galuu danda'a SpaceX galuu danda'a NASA deemuu hojjechuu danda'a inni garuu hin barbaadu ofii kooti fundamentally kan isaa waan ta'e research hojjechuu barbaadan nu immoo addumatti iyyuu ijoollee Oromiyaa jiran keessaa baanee kan nuyi baane moodelii ta'uudhaaf waan tokkoof iyyuu garba ta'uu hin qabnu social media fayyadamna taanaan ofii keenya wajjin fayyadamna itti fayyadamaa jechuudha kanarraa kan efe garuu dudduuba deemnee yeroo hundaa trendii hordofna taanaan waan haaraa dhufu waan arginu tuun ilaalan itti galla taanaan of qaanessuudha kun maqaa keenya gadi bu'uudha. Isa kana baay'ee sirriitti ijoolleen daallee akkasin ta'u jedhee yaadu odaan isin gargaara. Baran keenya wanta akka TikTokii, Instagramiin kun akkasin baay'een iyyuu Facebookii fi YouTubein serverii isaa cufu odaadha. Baay'ee namatti tola ture.
sakana addatiin gorsuu barbaadan haalan biyya dhufee argee nagaddisiisa keessaa tokko sababiitiif kanarraa kana fi jabaatanii qayyabachuun waan fuulduratti ta'an sakutaa 12tti qabxee akkasii fiduu yookiin immoo digirii akkasiin baradhaa duwwaa tuun ta'in akka sila babbaandulaa haasa'aa turan mul'ata gara fuulduraa jireenya keessatti kan biraan immoo dhiifamaa haasaan koo walii jala wal rukutuu danda'a garuu kan inni haasoo barbaadu waa'ee milkaa'inaa irratti kan koo amma waan mul'atu ta'e waan namni ilaalu ta'e malee isaan ijoolleen odaa suma dhugumaa kanan kakachuuyyuu nan danda'a waggaa 10 booddee kan nuyi sirriitti arginu jireenya keessatti waan isaan ta'an amma karaarra jirra hundi keenya nu jenne ganaadhaan ganaachi geenyaan isa kanadha ijoolleen nu duuba isa kana akka isaan yaadan sirriitti nan barbaadan በዚህ ዓመት ምናልባትም በዩኒቨርሲቲው የታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ በሚያስብል ደረጃ በ60ም ኮርሶች A+ በማምጣት እጅግ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበውን ተማሪ በልዩነት የምንሸልምበት መርሃ ግብር ነው። ቀደም በዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት አንዳንድ ሐሳቦች ቀርበዋል። እነሱን አንድ ጊዜ እናስታውስና ይህንን ልዩ ሽልማት በልዩነት እንሸልማለን። ይህ ተሸላሚ የተወለደው በቄለም ወለጋ ሲሆን በስምንተኛ ክፍል የስምንተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እጅግ ከፍተኛ ውጤት አስመዝግቧል። እንዲሁም ደግሞ የ12ኛ ክፍል ከተፈተኑት አጠቃላይ የኢትዮጵያ ተፈታኞች ማርኩ ወይም ያመጣው ውጤት ሁለተኛ ነበረ። ይህም ሃይ ስኩሉን በከፍተኛ ውጤት ጨርሶ ወደ ዩኒቨርሲቲው የመጣ ነው። በአፕላይድ ናቹራል ሳይንስስ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲን በአፕላይድ ፊዚክስ ዲፓርትመንት ውስጥ የተቀላቀለው ይህ ተመራቂ ካለው ከፍተኛ አቅምና ፍላጎት አኳያ በፊዚክስ የፒኤችዲ ፕሮግራም ለመማር እጅግ ከፍተኛ አድናቆት ባለው የማሳቹሴትስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ MIT በአሜሪካን ሀገር ለ5 ዓመት የፒኤችዲ ፕሮግራሙን ለመከታተል እድል ያገኘ ምሩቅ ነው። ህልሙም በጽንሰ ሐሳባዊ የፊዚክስ መስክ በትምህርቱን ጨርሶ ለሌሎችም የሀገሩ ልጆች የተሻለ እድልን መፍጠር የሚፈልገው ይህ ተማሪ ከፒኤችዲ ጥናቱ በኋላ እዚሁ ተመልሶ የሴንተር ኦፍ ቲዮሬቲካል ሃይ ኤነርጂ ፊዚክስ በዚሁ ዩኒቨርሲቲ የፒኤችዲ ፕሮግራም የመክፈት ህልም ያለው ነው። ይህ ምሩቅ ራጂ አሸናፊ ማማዶ sadarka university qabxii olaanaa kan galmeessise akkasumas obbo Ashannaafii Maammadee fi aadde Saaliyaa Huseen irraa qeellam wallaggaa gidaamii keessatti dhalate barnoota fooyyaa barbaaduuf kutannoo guddaa waan qabuuf qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaarraa qabxii gaarii galmeessisuu danda'eera. qormaata kanarratti barattoota qabxii olaanaa galmeessisan keessaa tokko waan tureef mana barumsaa bultii addaa ODA magaalaa Adaamaatti carraa barnoota akka naannoo Oromiyaatti argateera. barumsa sadarkaa lammaffaa achumatti xumuree bara 2018tti qormaata seensa yuunivarsiitii Ethiopia biyyaalessaaf barattoota biyyattii hunda keessaa qabxii olaanaa galmeessisuun lammaffaa ture. University Science Technology Adamaatti School of Applied Natural Science gale. ራጂ አሸናፊ ማማዶ የዚህ ዓመት የዩኒቨርሲቲው ልዩ ተሸላሚ ሽልማቱም እጅግ ዘመናዊ ላፕቶፕ ነው። እስኪ አንዴ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። በዳሰ ላፕቶፕ እዚሁ የክብር እንግዳችን እንዳሉ ሌላ ልዩ ሽልማት የሚሰጥ አካል አለ። ይህንን ሽልማት ደግሞ የሚሰጡልን ብሩክ ሚሊዮን የሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው። እሳቸውን ወደ መድረኩ እንጋብዛለን። የሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ ለተመራቂ ራጂ አሸናፊ በ2010 ዓመተ ምህረት ከኦሮሚያ ቦርዲንግ ትምህርት ቤት 12ኛ ክፍል ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገቡ የዛሬ 4 ዓመት የሸለመ ሲሆን ተማሪ ይህንኑ ቃሉን ጠብቆ ዛሬም ከፍተኛ ውጤት በማስመዝገቡ የ50,000 ብር ሽልማት ከሐራምቤ ዩኒቨርሲቲ ሐራምቤራ በዳሰ ቼኪ ብሪ 50,000 ጉማቻሜፍ ጅራ
barataa Raajii Ashannaafii Yuunivarsiitii Arraambeerraa qarshii badhaasa birrii 50,000 badhaafameef jira. 50,000 በመጨረሻም ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን በዕለቱ የክብር እንግዳ የልዩ ዋንጫ ሽልማት መርሃ ግብር ነው። ይህንን ዋንጫ የሚያገኘው ማን ነው? Raajii Ashannaafii ማማዴ የ2014 የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ልዩ ዋንጫ ተሸላሚ ነው። በዕለቱ የክብር እንግዳ ዋንጫ ይበረከትለታል። badhaasa waancaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatirraa kan bara 2014 barataa Raajii Ashannaafii waancaa fudhatee jira. Baga gammadee baga kanaan sigee keessummoota kabajaa guyyaadhaa Dr. Iyoob Takkaalii Ministeera Deetaa Ministeera Maallaqaa akkasumas immoo bakka keessummoonni adda addaan argamanitti badhaasa waancaa fudhatee jira. Akkasumas Yuunivarsiitiin Har'aambee birrii 50,000 dabalataan gumaacheefii jira. Raajii Ashannaafii Mamade, Cup winner of Adama Science and Technology University 2021-22 in this commencement ceremony. እጅግ በጣም እናመሰግናለን። Raajii baga gammadee baga kanaan sigee gara fuulduraaf kaayyoowwan hedduu qaba. Dabalataanis Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa fi Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti barsiisuun hawwii isaati. Ergama PhD isaa biyya alaatti xumuree booda Yuunivarsiitii kana keessatti wiirtuu fiiziksii, theoretical fiiziksii, high engineer energy tiin barattoota sadarkaa PhD'dhaan banuun nan barbaadaa jedheera. Dabalataanis Sulumayyuu Waldaa Misooma Oromiyaa waggoota kurnan dhufu keessatti Yuunivarsiitii addaa Saayinsii fi Teeknooloojii banuuf karoorfatee jira. Maal jettu? ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን የዛሬውን ይህንን ደማቅ መርሃ ግብር ደግሞ የምንዘጋው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የማርሽ ባንድ አባላት በጋራ ከኛ ጋር ሆነው በሚያሰሙን የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ መዝሙር ነው። ሁላችንም በድጋሚ እንኳን አደረሰን። ተመራቂዎች እንኳን ደስ ያላችሁ።